We need to know more about what it means to use translation tools responsibly. And research into responsible use of technology needs to involve not only researchers, but also clients, practitioners, trainers, everyone. Within the new translation technologies, I believe that the protagonist who is currently gaining ground is the block that includes the tools and linguistic resources. These are databases that support all kinds of linguistic information, either to see ordinary lexicon, combinations of fixed words or specific terminology in a language. Thanks to the existing linguistic resources on the network, the user has available a range of electronic sources as a consultation, through which it is possible to create, for example, thesaurs of terms and self-manage the data. Today, in the academic and professional field, the search for terminology or words in parallel texts is increasingly frequent when facing a translation that requires specific terminology, such as, for example, the prospect of a medicine or the lease of a house. This highlights the imperative need to find translational equivalences, which, through an automatic translator, is not always achieved. Therefore, it is professionals to know and give an account of the usefulness of linguistic resources for the new advances of the digital era. Creo que veremos una mayor aplicación de la inteligencia artificial en todas las tecnologías de traducción y especialmente veremos un crecimiento de las tecnologías del habla. En cuanto a las investigaciones futuras, creo que se centrarán en una búsqueda de un lenguaje más natural, más multimodal en la tecnología neuronal. Q8. Machine translation, definitely. Machine translation forces translators to find a new professional role in their future. That could be either high-quality translations with a culture-specific focus or translation technology advisors to those who need translation and multilingual communication services. Creo que la traducción automática y la posedición van a dar mucho de qué hablar, pero será interesante ver cómo se utilizan como un buen recurso para determinados contextos y no como una manera global de reducción de costes. Creo que son un buen recurso, pero no necesariamente el mejor en determinados casos. As a society that is increasingly moving towards digitalization, human, social and ethical factors in relation to translation technologies are aspects that are gaining more and more prominence in the fields of research and teaching. Questions such as the evaluation of accessibility and person-computer interaction, the definition of user requirements in the use of technologies, or the use of data that process technology systems are priority topics in the European agenda current, and also very necessary to reduce social inequalities. Amb l'emergència d'internet i de la importància del màrqueting digital, els serveis relacionats amb això, precisament tota la part de traducció SEO, traducció SEM i transcreació, jo crec que serà un punt molt fort i molt important des de la perspectiva de tant d'investigació com de docència i l'aplicació en el món real d'aquests serveis tecnològics i quina relació tindran en l'àmbit de la tradomàtica. Doncs jo crec que tots els serveis relacionats amb el màrqueting digital prendran molta rellevància. Si tenemos en cuenta los constantes y rapidísimos desarrollos de la tecnología en particular, a la cual nosotros nos vemos abocados a seguir como profesionales de la traducción o de la localización o de la industria de la lengua en general, de hecho, si tenemos en cuenta que ya los distintos clientes buscan la etiqueta de lingüistas, no necesariamente la de traductores, filólogos o similares, pues esto nos lleva a la conclusión de que debemos ampliar mucho ese espectro y preocuparnos por esos desarrollos de la nueva tecnología, en particular la relacionada con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En el caso de la inteligencia artificial ya existen los servicios así llamados de datos a los que pueden requerir algunos clientes para hacer trabajos no específicos de traducción, pero sí relacionados con el uso de la lengua y el procesamiento del lenguaje natural. Por lo cual yo no estaría de más, por ejemplo, que en los programas
se introdujeran créditos relacionados con este tipo de cosas. Por ejemplo, el aprendizaje, aunque fuera somero, de lenguajes de programación como Python, que están presentes ahí. Esa es mi recomendación, como lo que veo muchas veces que nos piden los clientes. Gracias. Perhaps, growing prominence in audiovisual translation, where the importance of translation unity/segmentation. In the case of Korean, it is a real problem, regardless of translation field. Clearly, we are not done with understanding how to make sure our students use machine translation. Considerations related to translation project management need to be focused on beyond all the technological considerations, including post-editing. There will be further developments for sure. MT quality will improve and some even see the end of translation memories as we know them, or at least a merge between TMS and MT. CAT tool users will see suggestions from the machine, a mix between TMS and MT. Therefore, it will be even more crucial to develop our students' so-called MT literacy to make sure they make the right choices. A related question is, will there still be differences between revision and post-editing, then? How should we teach these two tasks, separately or as one and the same task? A big question at the moment among trainers seems to be how far do we go when we teach MT to our students? Should we develop their skills to create their own MT systems, or should we only teach them how to analyze and use mount output in a relevant way? Many preoccupations for translation trainers in the near future. We also need more research on these issues. Obviously, the construction of automatic translators based on neural models trained with large volumes of data. Pues diría que en primer lugar la traducción automática, que es un tren que no va a parar, y cada vez veremos más pues personalización de traducción automática, mejora con contexto, con terminología, en lenguas minoritarias. Eso sería un primer bloque. Creo que también va a tener mucha relevancia todo lo que tiene que ver con audiovisual, subtítulos, también la interpretación en directo y en diferido, y como último área que está empezando con mucha fuerza, la traducción SEO. Pense que hi ha dos sectors que creixeran considerablement. En primer lloc, serà les tecnologies que tinguen més presents el que realment experimenten o senteixen els usuaris, és a dir, siga un traductor professional o siga una persona normal que utilitza les tecnologies lingüístiques per a qualsevol amb qualsevol altre objectiu. Això que en anglès s'anomena Engage Research, i després una segona banda on totes les tecnologies lingüístiques o majoritàriament es basen en tècniques d'aprenentatge profund supervisat, per tant, aquestes tasques lingüístiques d'assistència a la supervisió que poden ser com anotació lingüística, etiquetatge lingüístic, creació d'iteracions o fins i tot la creació, l'assistència en creació de bots automàtics. I think in the future translation technologies will be more multimedia and the products will be more multimedia. Translation technologies will need to improve in the ability to translate voice, images, etc. Society is increasingly audiovisual and technology will have to solve how to translate audiovisual products and less text. Sens dubte, la traducció automàtica ha suposat un canvi de paradigma en el sector de la traducció. Ha automatitzat un procés cognitiu, com era la traducció tradicional, i ha convertit la traducció en un procés industrial. Això suposa que el que eren antigament els mitjans de producció d'una traductora o d'un traductor, la seva experiència professional i el seu background cultural, doncs ja no tenen el mateix valor. Em pregunto quins són ara els nous mitjans de producció, a qui pertanyen aquests mitjans de producció i com aquests canvis i aquestes transformacions han afectat socialment i econòmicament a les professionals del sector. M'agradaria que en el futur la recerca també provés de donar resposta a aquestes preguntes. Hello. For me, the most relevant area around translation technologies in the near future has to do with what we now call post-editing, and which maybe should be called interaction with machine translation. This is relevant for us to, for example, decide whether this is some form of translation or if it is a form of revision.
For me, it is a form of translation which is produced by translators, because machine translation only produces a form of artificial translation. This is relevant for research in terms of the process, for training, for example, to discuss whether we should train translators before we train post-editors, and also for professionals, because their professional roles are changing, and this is going to be even more relevant in the future. And therefore, this interaction with machine translation is really what I think is important at the moment for everyone.